الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا أخرتني إلى أجل قريب. صدق الله العظيم. Respected brothers, elders, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has given us many blessings, bestowed us up with many blessings. Allah Rabbul Izzat نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا ہے. But as humans, as ungrateful people, we have a habit of not valuing the great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. بحیثیت انسان اور نفسانی خواہشات کے متبع ہو کر یہ عام سی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے انعامات کا صحیح طریقے سے قدردانی نہیں کیا کرتے. اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما narrates that قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوم فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبوم فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ ناقدردانی میں مبتلا ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، غافل ہو چکے ہیں. باوجود ان نعمت کو پانے کی، باوجود despite having these great two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the humans are mostly ungrateful, or they do not value these two great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And majority of the humans, they do not value this. They waste these two great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. What are these two great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو نعمتیں ہیں الصحت والفراغ. تندرستی، صحت ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور دوسری نعمت فارغ وقت اور فارغ لمحات کا ملنا. وہ وقت جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. Those two blessings that we hardly value. Number one is having good health. Health is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Number two, it is that free time that each and every single one of us possesses, but we decide and we make our decision of wasting that time. That time is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Normally, a person, because we are humans, جوانی ہوتی ہے، انسان ہے، اپنا ذہن بنا ہوا ہے کہ یار وقت بہت ہے، بعد میں کر لیں گے. وقت ہے
बाद में नमाज पढ़ लूंगा। और इसी वक्त को निकालते निकालते ये सोच दिमाग में बिठा बिठा कर हमसे वो नमाज का वक्त ही चला जाता है। वक्त है, बाद में अपनी ज़कात निकाल दूंगा। वही वक्त निकलते 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 वो वक्त आता ही नहीं। वक्त है, बाद में कर लेंगे यार, वक्त है, बाद में जाकर अब्बा से सलाम कर दूंगा। वो वक्त निकलते निकलते अब्बा ही दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, फिर इंसान अफसोस के सिवा कुछ नहीं करता। वक्त है। और तंदुरुस्ती, कितना जबरदस्त सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान होगा, रात को सोया, सुबह ना उठ सका, सुबह कुछ बीमारी लग गई। और आजकल बीमारियों का तो ऐसा अंबार लगा हुआ है, इंसान को अंदाजा नहीं कौन कौन सी बीमारी है, उसका इलाज मुमकिन है या नहीं। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में नाजिल नहीं की मगर ये कि उसके साथ उसका इलाज भी नाजिल फरमाया। हाँ, ये अलग बात है कि अब तक इंसान ने जो मेहनत और जो जद्दोजहद, जो रिसर्च, जो तहकीकात अब तक की है, अब तक उसे वो शिफा, वो इलाज ना मिल सका। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई हेल्थ, a great blessing. What do we know? A person is perfectly well, fine, healthy. He leaves the masjid, he's crossing the road, involved in a car crash, involved in an accident. Especially the way how our youth drive these days. It's like they've got nothing on the top floor. They don't think. All they care about, I'm just gonna drive, I'm gonna go 80 miles per hour on a 30 miles per hour road. Why? So I can feel at ease. Why? So that I can have that 2-minute buzz. Why? So that my homies be like, yeah, this man's a good driver. Man knows how to drive. But what happens when involved in accidents? You do not have a clue what's happening to you. But the ones that are shedding the tears are your parents. And how dare a person think that he has that license and he has that right to upset his parents? Who has given this individual this right? And when they are lying down in the hospital bed, those friends have done a runner. They've kept you in the dark. They've kept you hanging. Now you don't know who is there, who will come to visit you. But the ones that will come to visit you, despite all the eyes on you, despite you being in the spotlight, are none other than your mom and your dad, your family members, your blood. But yet, we will do anything to upset them just to please our friends. This is something we need to think about. So it is very dangerous the way our youth are driving out there these days. Just a few days ago, last Sunday, there was an accident here on this road. And what benefit? How did that person gain any benefit? So we need to think what we're doing. So a person, he will leave the masjid healthy, but involved in an accident. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. Now he can no longer walk. He can no longer stand up and perform his salah. He can no longer do many of the worship that he could have done whilst having that great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala known as health. Now that health blessing is gone, now this person will think, oh, I had health, but I did not use it to please Allah subhanahu wa ta'ala. सेहत ऐसी अजीम नेमत, इंसान कुछ पता नहीं चलता, इंसान चला गया, कहीं सफर पर गया, या वैसे ही घर पर बैठा हुआ है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बैठा हुआ है, अचानक फालिज का हमला हुआ, अपना हाथ हिला सकता है, न चल सकता है, न कुछ और इबादत जिस तरह पहले से कर सकता था, अब वो मजा ना रहा इबादत में। तो लिहाजा वो जो अजीम नेमत जिसको हम सेहत कहते हैं, उसमें जो
عبادات ہو سکتے تھے اور جس کو ہم ٹالتے رہے کہ بعد میں کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اب تو عمر بہت ساری باقی ہے، بعد میں وقت مل جائے گا۔ اب فالج کا حملہ ہوا تو یہ انسان نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ اپنے منہ میں کھانے کا نوالا ڈال سکتا ہے۔ کہاں ہوا، کیا ہوا، کہاں چلی گئی یہ صحت، کہاں چلی گئی یہ قوت، کہاں چلا گیا یہ غرور اور تکبر کہ بعد میں کر لوں گا، کہاں چلا گیا کہ مجھ میں صحت ہے، مجھ میں قوت ہے، مجھ میں طاقت ہے، میں فلاں کام کر دوں گا۔ لیکن اب اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے وہ صحت جیسی نعمت دی تھی جس کی ہم نے ناشکری کی، جس کے ہم نے قدردانی کی، اور اللہ رب العزت نے وہ نعمت واپس اپنی طرف دی۔ تو لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ اس میں ناقدری میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما's narration from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that two blessings are such that majority of the people are not valuing these two blessings. Number one is good health, and number two, it is time. Once the time comes, once the angel of death arrives, then we will wish لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Once we have left this world and we go into the hereafter, when the person sees the reality, when the curtain has been removed from his eyes and now he sees and he witnesses the truth that what the prophets came for, what the message was given, what Quran told us, what ahadith kept warning us about. Now when he sees this reality, he will beg Allah, "Oh Allah, give me one chance, return me to the world, فَأَصَّدَّقَ, so that I may give charity, وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, so that I may be from amongst the good people, so that I may be from amongst those who worship you, so that I may be from amongst those who please you. Oh Allah, give us that one chance." And Allah subhanahu wa ta'ala is going to reply, no chance. Time is up. Your test was in the world. Now prepare for the result. Your preparation for this world was supposed to be done at that time. Now the time is up. And Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala will not delay when the time comes. جب وقت آئے گا اللہ رب العزت اس میں تاخیر نہیں فرمائیں گے۔ جب وقت پورا ہو چکا ہے تو پورا ہو چکا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے آخرت کی طرف اور وہ اخروی حیات اس کے سامنے شیشے کی طرح سامنے صاف نظر آ رہا ہوگا، اور یہ وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے گر گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا اور اللہ کے سامنے منت کرے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، ربا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ وہ جو وقت ہے میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں اور میں تیرے نیک بندوں میں سے بنوں۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، جو وقت تھا وہ ہو چکا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آئے گا اللہ رب العزت اس میں تاخیر نہیں فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَلَمْ يُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرَ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا تمہارے پاس ہمارے وہ بندے نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں یاد دلایا، جنہوں نے تمہیں آخرت کی طرف فکر دلانے کی کوشش کی، اور اتنا وقت تمہارے پاس موجود تھا کہ اگر تم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے تو تم بدل سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کی۔ اور اب وقت پورا ہو چکا ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala will say to us when a person is begging Allah, Allah please return me, I will worship you, I will please you, I will give in your path,
I will do anything to make you happy, oh Allah. Allah, give me one chance. Allah is going to say no chance. Chances are over. Time is up. Game is over. You had your freedom. You had your choice. You chose to disobey. You chose to obey. You chose to please Allah. You go into paradise. You chose to displease Allah. Now face the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. The angels will drag this person into hellfire. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. And Allah subhanahu wa ta'ala will say, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Did I not send those people to remind you? Those that came for reminding. And did I not send people to warn you? Did I not send people to warn you? Meaning the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Every prophet is a nadhir. He comes to warn you. He comes to explain to you that this world is phony. This world is fake. This world is temporary. You have an everlasting life after death. Your original life will begin after death. Therefore, do not waste your time. Please Allah, every prophet came. But how many of us actually accepted the message? Some have mentioned Nadhir is actually the prophets that came with the message. Some have mentioned Nadhir means the prophets and their inheritors, meaning the ulama, the sahaba, the ulama that came to explain to you, that kept warning you, that kept giving the lectures to explain to you. Brothers, change our lives. Sisters, fear Allah. Sisters, brothers, turn to Allah subhanahu wa ta'ala. The prophets, the sahaba, the tabi'un, the mufassirun, the muhaddithun, the ulama, the mujtahideen, all of them came and they explained to us, but how many of us actually took their message on board? And some scholars have mentioned that grey hair, white hair is actually nadhir. When you see a white hair, that is a message to a person that your time is almost up. Be prepared. Prepare yourself for the hereafter. And for some have mentioned that a grandson is a nadhir. When a person becomes a granddad, that is a message for him that now you have a grandchild. This grandchild, it is a message to you that new person has come. Your time is near. Be prepared to face Allah subhanahu wa ta'ala. But how many of us, we have wasted our time. We have wasted our majority of our life. We have not thanked Allah subhanahu wa ta'ala for this blessing of health. We have health, but we do not want to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We have health, but we do not want to do things that will please Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, once we reach an age where it is hard for me to get out of my bed, where it is hard for me to stand up from my seat without taking any support from others, that will be the time where this worship will not remain the same. It will be different. So at a youth age, at a young age, as a youngster, as a healthy person, the worship I can do, it is far more greater than the worship I will be able to do at a senior age. So therefore, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength and ability and capability to use our time, utilize our time, utilize our health, and not waste our health. Not waste our health. Hazrat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, he was walking once. It is mentioned regarding Hazrat Abdullah ibn Umar. एक मर्तबा इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा चल रहे थे, रास्ते में मकबरा आया। तो मकबरे को देखकर थोड़ा सा आगे चलकर हजरत सवारी से उतरकर 2 रकात नफिल पढ़ी, 2 रकात नमाज अदा की। तो साथियों ने पूछा, हजरत क्या वजह है? कहा कि ये कब्र में पड़े हुए लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये लोग दरख्वास्त करते हैं, तमन्ना होती है, हसरत करते हैं कि काश हमें मौका मिले हम 2 रकात नफिल अदा करें। काश हमें मौका मिले ताकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने 2 रकात अदा कर सकें। तो इसलिए इनको देखकर मैंने कहा कि ये मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है, जिंदगी है तो मैं ये 2 रकात क्यों ना अदा करूं। ये सहाबाए किराम थे, अपने औकात का इस्तेमाल किस ज़बरदस्त तरीके से किया करते थे।
Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, he was walking past the graveyard and he seen the graves and he carried on traveling on his on his form of what do you call somebody in English? Transport, sorry. So he was on his transport, he gets off and he performs 2 rakat salah. And then the people with him, they say, Shaykh, what's happened? How come you perform 2 rakat salah? He says, I have heard Nabi sallallahu alayhi wa sallam that the people of the grave, they wish and they demand, they keep begging Allah. They wish, and the only thing they wish for is so that they could perform 2 rakat salah. And Allah subhanahu wa ta'ala has still given me life. He has still given me the strength. And He has given me the time. So why not I utilize this time and I perform 2 rakat salah. So one of our scholars, Shaykh Mufti Shafi Uthmani, Muhammad Shafi, rahimahullah ta'ala, he is the father of Shaykh al-Islam Mufti Taqi al-Uthmani of Darul Ulum Karachi, a great scholar of the recent past. He went to one of his teachers, Mawlāna Muhammad Asghar. He was known as Mia Sahib of the Yoban Institute. He went there and Hazrat was at an age, so he was very friendly and he was very open with Mufti Muhammad Shafi Sahib. So when Mufti Shafi Sahib went to visit him, he said to him, he goes, listen, from now on we will only talk in Arabic. We will only speak in Arabic. So Mufti Sahib is thinking, why did Shaykh have this request for? What is the reason? So he replied back, he goes, Shaykh, what's the reason? He goes, his reply was that we have spent most of our life, we have only limited time left. Now that Arabic is not your fluent language and neither am I fluent in Arabic. So therefore we will only say necessary things. Other than that, you will think what you have to say, I will think what I have to say. Therefore we will talk less of other things and we will spend more time in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. This is how our elders used to utilize each and every second, each and every single minute of their time. Our scholar Mufti Muhammad Taqi Uthmani sir, he's alive, may Allah subhanahu wa ta'ala give him long healthy life. He's a great asset for the ummah. Majority of his tafsir, most of his tafsir, because he would travel a lot, he has written on his journeys in flights. Most of his tafsir has been written on the flights. And what do we do when we're on the flight? Watching a movie. If not watching a movie, watching a documentary. Oh ho ho ho. बाबा जब जमीन गवाही देगा अल्लाह इसने मुझ पर गुनाह किया है, जब हमारे हाथ बोलेंगे कि अल्लाह इसने मुझे इस्तेमाल किया है गुनाह करने को, आंख बोलेंगे कि अल्लाह मुझसे इसने गुनाह किया है, कदम बोलेंगे अल्लाह मुझे इस्तेमाल करके गुनाह किया है, और हम तो ऐसे बदबख्त हो चुके हैं, ऐसे दिमाग पर हमारा पर्दा आ चुका है कि जमीन को छोड़ो, हमने हवा के अंदर भी गुनाह के काम शुरू कर दिए। हवा के अंदर भी हमने गुनाह के काम शुरू कर दिए। क्या ड्रामों में गैर महरम औरतें नहीं आती? क्या वो हमारे लिए हलाल है? उनको देखना हमारे लिए जायज हो गया क्योंकि हम फिजा में घूम रहे हैं? हमें खुद सोचना चाहिए हमने अपने औकात को कहां कहां इस्तेमाल कर दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क़यामत के दिन ये कहे कि चलो मैं तुम्हारी जिंदगी का रियल फिल्म जो है, जो जो हरकत तुमने की है वो तुम्हारे फैमिली के सामने चलाओ, तो हमें क्या महसूस होगा, क्या एहसास होगा? हमारा दिल क्या कहेगा? शर्म के मारे हमारे टांगे किस तरह कांप रहे होंगे? यार फुला वक्त मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ, फुला वक्त को मैंने ऐसा इस्तेमाल किया। अगर वो हमें बर्दाश्त नहीं तो वो रब्बे जुल जलाल जिसको सिर्फ चूंटी के कदम नजर भी आते हैं और चूंटी के कदमों की आहट को सुनता भी है, उस रब्बे जुल जलाल से हमें कोई हया नहीं।
Allah subhanahu wa ta'ala give us the strength to stay on the right path. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran, قُلْ يَا عِبَادِي. Look at that love He has for me and you. Such love He has for me and you. Despite me being sinful, Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah, He is not addressing the salihin. He is not addressing the pious ones. He is addressing the sinful ones like me. He is addressing us. He is saying, قُلْ يَا عِبَادِي. O my servant. O my servant. الَّذِينَ أَسْرَفُوا. The one who has done injustice. The one who has wasted his time. The one who has wasted his life. He was an addict of drugs. He was involved in addiction of drugs. He was involved in hurting others. He was involved in other many different things. Involved in porn addiction. Involved in many other sins. الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. The ones that have done injustice upon themselves. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Do not lose hope in the mercy of Allah. Subhanallah. اللہ رب العزت گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرے بندو، خالق ہم سے کہہ رہا ہے، او میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ کو ضائع کیا، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو. جو ہوا سو ہوا، معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری طرف آ جانا، میری رحمت بہت وسیع ہے. اور کئی مقامات پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جب غصہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے اور غفار بھی ہے، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب بھی ہے. گناہ کو معاف کرنے والا اللہ اور توبہ کو قبول کرنے والا اللہ اور سخت پکڑ کرنے والا بھی اللہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی